nhớ rong cái này chỉ cái này cha phun nhiều mà thế chùa tan họ sẽ là nhớ cho họ lu lồng tia chữ sang bây giờ nhỉ cho chỉ cái này cha mong nhớ cho họ lu county là Fresno lúc nào rong xe tàu lúc chạy lúc nhung áp hà mình gặp lâu nhớ rong xe chạy trong này sẽ là tàu lúc chạy lúc nhung trả cả tuần gì này để nó cũng sẽ tăng gia lấy hàng bì gia cũng gia từ ít từ xí phước khen đời nhớ cho họ Fresno State University em lúc nào cũng cho tàu bachelor tua để nó gia tua tàu tụ thay cho họ lúc chạy cái tàu Fresno State University và gia Doctor nên là Sandoval thia tua tàu bỏ gia tụ thay cho nhớ đồ tạo lu Fresno Center bachelor yếu tố sĩ thà hay cho major E ya ý khó cái chạy thọ cái là ya tiền cái sau ba lần được lúc ra là ba từ lúc chạy gần tới hồ Fresno State nhớ lý cho và chạy một chỗ suy ya nhớ Fresno State đến đấy là có cú lại giờ lên tới政府说了那就说了后路 county of Fresno 有多人贴着给吧然后呢别都是他这样的国家那时候别们知道把佢讲了呀把呀到 Fresno Center 然后叫别是他的那我就在等rong xia này nhớ rong xia nu nói vậy nu chữ sang be tàu tổ thả mình chỉ cho measure li bát za tăng hai cú một za tăng mua cú theo mua be to president by Fresno State or president Dr. Saul Jimenez Sandoval nu cú tổ công be còn này yo đó thả mình chỉ cho measureใช้ measure đó nu ha yo achi đó là mu measure yo ba tàu be lu Fresno County community lý gia trong lý gia ở trong đó muốn là chỉ bé mà họ tham gia chuyện gì thì bé yếu và bé cái này cho gì nhớ tập thật chơi họ một bóng ba trong mấy gì thế số thật chấp lại này chỉ bé yếu hay lùm mong đọc trong lùm mình cả thế này cho vấn đề vấn gì là này ra lúc sang trong gia tăng như thế nào đúng không tại vì vấn đề chấp lại cho happy President's Day lu all in do vấn đề của chúa ở trên nền góc lâu giờ inu chẳng chẳng cho bé lu tới cho mình cả ôi giờ nu bé cho cô nọ nhớ cho lúc thì chờ nọ happy President's Day cho lên số tu. So today we're with us here today is Dr. Jimenez Sandoval at Fresno State, and then B, who's also the lecturer at Fresno State as well. I'm with the Fresno Center, but most importantly, I'm a community member today to talk about Measure E as I'm somebody that endorses Measure E as a community member. It's so important to know what Measure E is for our community. So Dr. Saul, I just want you to share a little bit about what is Measure E and how does it benefit us? Sure, thank you for that, and I want to thank you for inviting me here to Hmong TV USA. And first and foremost, I want to thank our elders who are watching today. It's our elders who brought us here to this rich valley, and it's our elders who have sustained the culture throughout these decades that you have been here in Fresno. Fresno belongs to you, and I'm going to say that not because I have the authority to say that, but I'm going to say that because I think we need to be aware that Hmong USA is specifically that. It's the Hmong in the region that have this culture that is completely rich and deep and beautiful, and now they belong here to the valley. So with that, 15% of my students at Fresno State are of Hmong descent, and that's extremely meaningful to me. I empower them and I admire them for everything they do within Fresno State and in our community as well. Measure E, and I cannot endorse Measure E because I'm a state employee, but Measure E is a sales tax. It's a small sales tax of 1/4 cent per every dollar. So that's 1 penny of every $4 that will be directly returned to Fresno State. And in doing so, then, Fresno State will be able to educate that 15% of the Hmong student population that we have to reach new levels of excellence. We will build new buildings with Measure E, and then we will also repair old buildings as well. We will provide scholarships to our students who need the scholarships, and then we will also provide our students with internships to go out into the community and then to apply the knowledge as their students, paid internships, then that will be able to impact the community in really profound ways. So Measure E has the power and the ability to really transform in a very meaningful way Fresno State
which directly transforms the community around it, specifically the Hmong community, as we're talking about. cho ba chế nhớ rồi dân dân nhớ rồi cho nên chỉ cái nên cha cú ya tụ cho nhớ cho hồ Fresno State còn nó cũng là chạy lù nè cũng chạy lù trong cái này cái này cho nên chỉ sẽ được tao nhớ cho bé lúc chỉ cần đây là nếu nó cũng lúc chỉ cần đây Fresno State bé cũng mua cứ yang li cậu 9% đi hành này cho mình mong sẽ được cần đây major e ya ý kho major e và yo là mu thọ xe nhớ lại thì yo là mu mua xe đợi trồng này chỉ tin cha cho bé sang sẽ nhớ cho Fresno County xử lý tiếp long đó là từ yo thọ lý ý sang cho là mu và xin gì có tàu cho nhia chỉ lý cho ba chế bé là cú lợi yo tao đã khá là khó rồi cho ba chế yo làm gì nhia ba đỡ pu rồi cho mình tụi mình cần tới còn mình tụi mình tua tao lúc chơi cần tới có chắc cái cần tới mù lò cú rong xe thì cú giờ tụ cho nhớ rồi bị chỉ cần tới là mua nên cho nên chỉ cái tin chẳng mong sẽ đâu giờ cho tôi nhớ cho họ lu pe lu lòng tiền nó nên là pe nhau lu Fresno thế lu chỉ cần tới giờ này lu cú chưa tụ họ lu pe sư trở đi cú ấy từ state employee lên cú tụ họ lu chỉ cần tới là cú chỉ mua chạy do là một cố na còn mấy rồi ít đó này đó là những cái họ kỹ chân gà và nên sẽ được chơi cả pe tên mình tụi mình chẳng thì thảo pe tao nó là tê lúc chỉ cần tới nửa ba tới họ chơi rong kia rồi tê mình tụi mình nhiều là tê mình tụi mình ở một sẹo tao là tao cả còn nó đồng tới mình tụi mình cỡ ta giờ tất cả là ba tao lúc chơi rong mong thế bây tê chơi mình cả nó ok. Dr. Sewell, what are some of the projects that the money from Measure E will be used for? Because this is, to me, it's an amazing opportunity with Measure E to allow the residents of Fresno County to help. And you talk about for every $4 that we spend in the county, it's only 1 cent. 1 penny. 1 penny that is going back to help Fresno State. And what are these projects? Talk about the nursing, the engineers, and can you share a little bit about that? Yeah, I'll share a little bit about that, Powell. Thank you for the question. So specifically, we need to be aware that Fresno State is everywhere. Whenever Fresno State becomes stronger, the community itself is stronger as well. So in this case, an investment in Fresno State will translate to a direct investment in the community as well. So let's just take 4 basic areas. Let's take teaching, let's take engineering, let's take nursing, and let's take social work, of which B comes from, right? So with teaching, 80 to 85% of all the teachers in the region come from Fresno State. What does that mean? It means that if Fresno State becomes a stronger institution, our teaching in the region will become a stronger institution as well. So that's teaching. Let's go to engineering. Every region in the country that has strong economic levels of prosperity is so because they have strong engineers. The engineers are behind most of the economic vitality or most of the economic innovation of any region. So in engineering, we will build a new engineering building, a brand new one. And we will then multiply the amount of engineering students that we have in the region as well. So that's teaching, engineering. Let's go on now to the third one, which is nursing. Yes. Thank you. Nursing. The social work is last. So, but not least, of course. So with nursing, we have a shortage of nursing in the region. We will then build another building for our nursing program, and we will then multiply the amount of nurses that we have in the region as well. The fourth one, of course, is Mr. Yang's specific discipline, is B's discipline. And in this case, social work is fundamental to what we do in the region because we reach out with social workers to our families. We reach out with resources. We make the life of people better through social work. Right now, social work is at the limit, so we would also increase the capacity of social work with both internships, but also with both graduates as well. The graduate program at Fresno State is capped. That's it. There's no more growth. But there are hundreds of students waiting to get into social work. So if we were to have resources, we would invest heavily in social work. So 4 major
basic areas. 1, teaching. Number 2, engineering. Number 3, nursing. And number 4, social work. But this is just one small part of the bigger issue. It's also the internships. It's also the scholarships for our needy students. It's also the strength that Fresno State would have as a whole to impact the region in a very profound way. So, nhớ rong trong cái cái tên là cha sẽ là bỏ nụ từ thời cho nhớ trong cái cái Fresno State thì có nó thà thì giờ mình chỉ xử lý thì giờ vừa cho nhiên là giờ tàu lại nó cho mọi đó chỉ pe lúc Fresno County giờ thì sẽ là một xí nhẹ thì ta là tê là pe xí nhẹ trong lúc county nó plong đó là từ thọ ý sang cho là cho cái xử lý mua bị xử mua mình đầu giả tới chỉ mua li plau giả nó cho là bị xử lý thì nhớ li cái khen đỡ nó sao phần đầu cho này khu là cho anh chàng tôi một khen đỡ nhớ cho hồ Fresno State bố lần giờ cho nên ý chữ nhỏ chữ tỷ cho hồ luôn trong Fresno nào đồng thời là bị xử lý thì nhớ li cho cỡ một chỗ engineer cỡ một qua chế qua cho tên nào cho nó là giờ pe lu ròn là pe lu sáng là luôn trong Central California là pe cu tỷ chủ là thìต้องการcho nó tàu hàng giờ thì pe cho tàu cho nhiên nó cho là kia chỉ khó rồi chứ khen đó có trong rủ tua rong rủ tua giờ là muốn ba chỉ khó khen đó nhớ trong đấy thì cho engineer có trong rủ tua ấy cả thế là quá tàu đồng thời hay cho nursing cho năng mổ cho một lựa cho hàng với bạn pe lu trong nó là thật chả pe nhau nó nữ tỷ chủ trong hàng cho họ tên hàng mò tên lầu trong rủ giờ lên đó là cho một chỉ kho rồi cái khen đó thế chỉ kho rồi tê chờ hoặc kia gặp mình tự miệng tao cái cận tới tua đồng thời là cái thì bao giờ hay sao nhớ là bị sa cho một số social work cho ba tuần hàng cái nhiều xe ba tuần hàng cái giải nhẹ ba tuần cái chỉ số sang được cái khu này gì là khóc khoa còn nó giờ tiền nhớ là cho nó là ni nó bún gạo tan cho tí xí là chỉ mua chơi rồi sẽ được cỡ lại giờ tao cho nó chỉ cho là một ba tuần đồng thời được chúng tôi nhớ là tiền do cho tới mình tự mình một sầu qua hậu lửa thầu lúc chạy là cần tới cho internship nó là do là một chỉ khó được hoàn được muốn đầu rủ tua đồng thời nhớ là tiền pizza li nhẹ họ ba rồi cho mình tôi một cần tới thì tôi cứ rong cho nhẹ họ chỉ muốn nhẹ là có tàu nhẹ là ba rồi cho nó còn là sắp lại là sẽ cái cỡ chán đó là nhất là họ cho cỡ một đôi PCC xử lý từ cỡ một đôi master một đôi doctor cho một đôi graduate school cho nó là ta chỉ nó cho program bù ta tí chỉ mua lại giờ thì đây sẽ là ba vô tàu cho nhiên nó cho là một ba trò hồ ấy có chỉ có mua tàu lúc chỉ cần tới nó hoặc có lo thế có đá thế có rong chắc có cú tua ấy có muốn tàu lúc trong tàu khó chơi ấy cho mình tự miệng bây giờ dây sát từ là bây thêm dây tàu ấy lúc chỉ cần tới thế lo thầu lúc chỉ cần tới lo là giờ ba tàu bây chân trả lúc dây lúc rõ nó mà Fresno State nên ra bây nhau chút xóa khó sẽ chơi ấy giờ lúc chỉ cần tới rong là giờ bây giờ lúc chân trả lúc dây lúc rõ rong. Dr. Jimenez Sandoval, you mentioned about adding more opportunity for nursing students, engineering students, social work students. Sure. What is the plan of Fresno State to be able to house that growth? How is the infrastructure of Fresno State at its current state, the buildings, and what is the plan? Yeah, so that's a great question, Pao. We have to be aware that Fresno State was built in the 50s, early 50s, and throughout the decades that followed, we have not been able to invest in keeping up with repairs. So right now, the university does work well, but the university needs a lot of repairs, and it needs a lot of investment in its infrastructure. Within the system to which we belong, there aren't resources for that. So if someone does not do this, nobody will do it. So in this case, our buildings are not the best. They're fine, but they're not the best. And we need to think about, how it is that the Hmong community now forms a specific, powerful, essential element of the present and the future of our region as well. Within that, the Hmong community belongs here now. This is your future. The future of the Hmong community is not in other parts of the world. It is here specifically. So when we think of Fresno State, we think of the following. My son, the engineer. My daughter, the teacher.
my daughter the nurse, my daughter the, fill in the blank. It is an open door of opportunity for our Hmong community specifically to get ahead and to become what? The leaders that this community needs. Like you and like B. Like specifically, right? So in this case, we need to be aware that education is the first step towards your becoming part of the leadership of this region, specifically of the leadership of this region, no longer just part of the community, but to have a say at the table where we are headed as a county moving forward. Bỏ tu cho tạo Fresno State nu tu thấy cho nhớ tập check in the Fresno State cái tiệt. Uli cả sáng nay nhớ li check in the Fresno State cho nhiên nó cho là chỉ kho xử lý tê và chế tê nửa mua họ từ trong họ từ chế và Dr. Sandoval của thải tiệt nhớ li chế lúc check in the Fresno State mà phần đầu này bỏ cho và trên tận đầu xia bị mà là uổng bữa sớm mai tập lo cho chi chồng đó là ấy giờ linh đó nè nó tới và chế cú trồng rong xí đó xí cho các bạn chế cú chỉ chia là giờ tiền xài to tiền là uổng nên đấy là tiền chỉ muốn đào dạy chú ý cho tại nhà họ là một sân gà cho này khu thia là một sân gà cho tu cận nếu cú thấy khó tiền bị xả đi tiền xa còn này cho này cho gì cho cái tiền nó chăm mong sẽ được họ tao khó tiền Fresno State nhớ họ nó chế bé mong nhớ họ nó chế Fresno State giờ bé thế bé giờ Fresno State ấy giờ bé ship ba là một vô cáiเขาnó đầu lại tao từเขาnó làm ba tao lúc Fresno State là chế ba tao béจะมีตัวมีtan họ số lần số tu giờ cú tu giờ một kiểu này khu là tại lúc chơi trong chơiกันtại nhau họ nó tên mình nhớ chỉ tao một cái đấy cú tu sai giờ một kiểu nurse là chỉ tao một cái đấy ấy tên nó bố lần giờ cái ba chuột là cho họ bé lúc chơi lúc rõ ấy trong này chỉ cái tên là chạm mong tận đây là một Fresno State giờ này giờ Fresno State thế Fresno State giờ giờ là một chỉ cha chùa thế sau khi tàu nàyจะมีตัวมีว่าเราว่าจะthấy cho là mộtว่าจะtàu tu chơi tu chơi là một tuổi rể tuổi rõ xử lý bỏ thế bình cái rong xia bị này có trở mua Dr. Sau cho lũ cho làm sai lũ mong rồi bé cho nhẹ cho gì nhá tao ba tao chơi còn này họ gà xia hạt tiềnนี่ก็ต้องประธานยอดไป Fresno State เนื้อหายลิจ่าเทียจังเนี่ย measure อีก็อีจอดใจไปอยู่ลำมุชีเตาป้าขอไปรู้จากกันตัว Fresno State ก็หนึ่งก็รู้ว่ารู้ใจรองตัวไปจะตู้จันทร์หรือประธานในที่น้อประธานไป Fresno State ให้แล้วก็10%เดี๋ยวจะตู้ชายกันตัวไป Fresno State จะไปจะตู้ชายมองนะขอหน่อยขอชื่อเสียงไปมองอีสื่อย่อรู้ได้เจอว่า就嚟要係落路之中，就年日子每年冇知啊，啲抽到都係冇跟到事。但是那俾到鸟路對佢話問，話路在街你不俾只係冇度落度走度追，俾人冇本事一樣，เรา冇巴靠隻跟到，เรา冇巴咪跟點標隻跟到，เรา冇巴抽俾對都對佢個冇跟到，冇跟到幾些。เรามันเราวันน่ะวันจื้อเราชิตือวันนั่งเราเราได้เจอว่ามึงจะอย่าถอดไปตัวเราได้เจอตรงนี้น้องเลยถอดแล้วเขาจีบเราใจตรงนี้น้องมั่ว opportunity ต่อไปลูกมอง community จะเราหมดเชื่อเราหมดป้าคนเราไปอยู่จุดเราชิทงเชื่อคงจื้อเราหมดเชื่อเดียวก็ไปรู้ชัวเนาะแล้วเนาะก็ไปรู้ชัวไปรู้เชื่อไปรู้จื้อไปจับเกเชื่อไปมีตัวมีหนัวไปจับเกเชื่อbây giờ mấy tụi nhỏ có cần đã kỹ xia có quan là quan cả tàu nhẹ chia rong có là một dầu lúc trong lúc mang mỏ cái rong thì bây giờ nhẹ giá trị ít chữ chờ luôn xia hơn là lúc opportunity đó cái cần đâu giờ cái khó chân chân chậm lại nhất đầu chỉ là bên mong luôn năng xứแต่是đầu luôn năng nhận tiền tay nào trong tâm mưu Dr. Sandoval, can you share a little bit about the economic impact of Measure E, not just with Fresno State, sure, but the Fresno County economy? Sure. So I smile because when I hear you speak Hmong, it's such a beautiful language to me. It's a language that
that has these tones to which I don't hear, but it's just really beautiful. And thank you for translating for me throughout do all my of this. best. No, it's just incredible. So Measure E then will promote an economic activity of at least $4.5 billion within the region. So for the investment that we will do, it will create a lot of jobs for our communities in the Fresno region specifically. And that is good for our region because the more economic activity we have, the better off our families are, the better off our community is in the grander scheme of things. So it is an investment towards a greater return on investment that we will have in the region as well. Bỏ nu president ta Fresno sẽ tiề, wali này nếu họ bỏ thì cho nhiên nó giờ thầu sẽ là ship ba tàu cho nhiên nó là một nếu giờ ba tàu cái là cả nhớ trò hồ lúa dê lúa rọ cái nó hồ lúa dê lúa rọ chưa sáng giờ Fresno County lý cha, Dr. Sadamo hay tiề giờ ba tàu họ nó là trở đi tu nên nó đóng tàu mất tặng chê, giờ thầu sẽ đâu tàu họ nó là mà nếu giờ ba tàu li plow point chi billion mà lu mong chê giờ vả là giờ plot nó sát tỏ lại, giờ ba tàu cho nhiên nó là một ba tàu thay chơi lại thì lu Fresno County nào, tàu cho nhiên nó là lại cho nhiên nó giờ là một ua tàu ít cho là hậu lử, cho nên giờ tàu la tàu cạn gì, giờ tàu la tàu cả, nhớ rồi bây thay chạy chơi làm gì, hành gì tiền nữ tua nhân nó làm bỏ thả cho lu mong, nếu chỉ bỏ lu mong tới sẽ cho lu mong mà, rong gọi là quy cho lu rong, nếu sao thì tận đây là mua giờ thì họ mua lên nó lại. Bên mong giờ mua phần lần đó nhau cho họ cho cái tàu la tàu cả thì cho cái khử tàu la tàu hồ nhau cho chính trạng nào. One thing that is important about our Hmong community is Sure. we are a very loyal community based off of trust. Right. And then word of mouth Sure. from a trusted messenger, Right. community leaders and folks that have provided assistance to our community. Right. So that's very important to us. Could you share a little bit about, once Measure E passed and all these money that are Sure. coming in from our tax dollars, is there like a committee? Right, Is there right. people overseeing this? Right. That it's a sure thing that the money goes to Fresno State Right. 100%. Right. Yeah, that's a great question, Pal. And to start off, the concept of trust is really important, and we build trust by the actions we each take with each other as well. And I'll just say a little bit about what I've done at Fresno State in relationship to the Hmong community. It took me some time to realize that the Hmong community who is here in the region went through a lot of pain and a lot of suffering in order to inhabit this land, this Central Valley that is yours and that is mine. So when I realized that, I didn't know why more people did not know about the journey of the Hmong to the region. And I made it my mission in that specific moment to really showcase what the Hmong journey has been, number one, but number two, what the Hmong is contributing to the greater Fresno region in terms of the economy and in terms of the society as well. We have today at Fresno State for the second time, for the second year in a row, and I've been president for 3 years. So for the second year in a row, we had the Hmong New Year at Fresno State. And why is that important? Because our students need to feel that they belong to the university and that the university belongs to them. It's their institution. And the Hmong New Year, then, it's a very clear showing of how we are all very fundamentally important to Fresno State. So that's one part. The other part, of course, it's the Galen Beery photographic archive that we have at Fresno State. It is the repository of thousands and thousands of not just photographs, but oral histories and video by the elders. That's why I started this section by acknowledging and giving my respect to the elders specifically, because it's the elders, who brought
the Hmong here, and it's the elders who sacrificed made it possible so that you could be here, and so that you could like have this present full of potential for this future. So within that, know that I, as president of Fresno State, I know where the Hmong have come from. I appreciate it deeply. And I am here to empower our Hmong community to move forward in a very specific and concrete way. Measure E specifically, then, has 3 levels of control. The first level of control is a university committee. The university committee is important because it is the university that is going to propose the projects to the county committee, which is comprised of 5 plus 2, 5 members from the superintendents, and then 2, 1 from the CSU and 1 from Fresno State. So a 7-member committee specifically that we have. So that's level 2. First level is the university, second level is the county with a 5 plus 2. The third level then would be the Board of Trustees at the CSU, the system level control. What is important to understand is that the ballot dictates the specific ways in which the money is going to be spent. Meaning, somebody cannot appropriate the money and use it for other ways other than what the benefit to Fresno State will be specifically. That's really important. And these 3 levels of control will make sure that that is specifically followed by the law. Bọn nu tụi thấy cho nhất trong Fresno State thì Wali này nhớ li bisa li pe mong hay chắc cái sinh chẳng xia là hay chắc cái bỏ nhiệt gì li nó là pe yo chữ cho nhiệt nó li cha ya thầu thầu cho nhiệt nó lo. President of Fresno State mua thả li nó hay thì cái chữ cho nhiệt mà ya yo mua hay mua pe thằng xử lý thì thằng thì ý nó mà ya nhớ li thì tụi President thì nhớ li giờ họ lu university là ya cho là mua lấy cho từ lâu họ lu university là sai cho nhiệt gì nó đâu đó là một số thằng thì mà giờ là một số để họ county là chủ bị sản lúc bé lúc rõ county of Fresno là mua phần tuần đó xíu thằng thì bé mà giờ là cho họ cho chữ kia họ lúc chỉ cần tại họ Fresno State thầu trong lý nó là nó mà cho nó mà mua bé đi bé thằng nào vừa tôi xua cả cho nhia nó chủ cho là xí li cho nhia nó tôi sẽ nợ tàu hay để cho là ba lúc cho Fresno State xứ ấy cho nên mua bé plot thằng li nó mà chỉ một lần từ là mua tôi cho nhia nó mua tê dạ li nó sẽ nhia lại để cho nó dễ cho cái sinh chẳng cho xe đồng thời từ president của ta thì nữ dân xã thì nó là qua từ phát triển bé tàu bé xong hay chẳng tới bé mong lần chỉ một lần từ bao thì bé mong cho cái cho nhẹ tua cho rồi lúc đấy chờ nó tôi bóng tôi đại à Fresno tôi nhỏ hầu lúc Fresno nó tôi bóng tôi lười lúc sáng mà ta cá xí sâu là nhỏ Fresno rong đi cha giờ lên tới nữ thế li là một chị cha nữ thế li là tàu president tàu bé xong bé ta chỉ nữ từ 3 mong chị cha cả tàu nó lúc bé châu cho Fresno State tàu áo xong lại lúc mong lúc giờ lúc bé châu nữ xã bỏ hạt tiêu uo lên tới cả cho mình nhọ lại mua cái tàu xe rồi là tụ khen thế là tất cả là nhẹ cho là cái lịch chạy nhẹ cho là culture đồng thời thế bỏ họ nhớ lịch chân đồng thời hôm nay bỏ thì mong uo thì bé châu lò ya cho tụ uo lúc mong phổ đi mong bao châu tới số xua xong mong phổ đi uo nó non nữ giải tan thọ chân đồng thời tê bùa phăng uo này tê này tê gì bên mong cho cái ba chuột rồi mình cả thế cho cái quần chua cho cái chỉ tế trời chờ nó nó tuột cho họ đã mua đã lúc rồi Fresno là ở bê tu là ở bê tăng bê tu nếu tôi bỏ cho nó chừng chừng nếu thì lịch khờ một chuyện là lúc chỉ cần tới là khờ tan thôi cho đóng tới cho cánh cửa nó cho chơi cho Fresno có mấy nút từ có tụi mình nhỏ của tụi mình nhỏ một sao bé có lấy bỏ hạt từ Fresno State giờ ít lúc chờ chừng chừng thì dân xã mua bé dân xã có bé là mua phần thôi nhớ trong Fresno State 我做这等ก็จะใช้ประธานเซนบอร์ตรู้เทียไปจะเนี่ยจะสิ่งที่ต่างๆตัดใจไปอีจุดย่อรู้รอ Fresno นะเราหมดเตาใช้ปลอกโจรู้ช่องแล้วเราจะชาร์จเทียยิ่งจะต้องมั่วอีตัว President ไป Fresno State อยู่เราโมนับถือเราหลงปลอแต่นับถือไปมอง community บอกเลยตัวPresident Sandoval on it. Lin Hai Nin Kualamo, the one in opposition as president of Belu Xiangsu, Nudu Lamo,
bố bê cho tuân giải ô lực về Fresno State là một năm bê châu có lỡ bọ có lỡ bao thì bê mong là giờ ý hai nâng rong bê cho tuân giải mong cần đợi về Fresno State giờ ý cho tuân giải cần đợi kênh cần đợi rong giờ cho nhiều cho gì thọ nạc tờ trò tìm lọt tay tua lý sa tăng hải nếu cô chia khởi bê cho cứng cự mong nhà đồ bê Fresno State thì là một bộ phận đồ bê mong đồ lửa hai nâng có lỡ bọ có lỡ bao thì bê mong là một chiến trị đồ lửa thì chả mì cả trong đó mù nếu cô giờ ý tu president nhà trò ilu University Law in Fresno State nếu cho nếu hư chi bê cứ tin rằng mong bê toàn ra hào bê lu rõ một công trình law công trình mày nếu mua xí hở nếu tôi công bê số lu xí hở nếu giờ ý tu nâng giờ ý tu thời cho xí law xí rộng chỉ muốn nếu mong mọ cho là một yếu trái còn là khó của bỏ tàu của họ lựa chọn tàu Fresno Center hay sẽ chế tàu của quân tàu công nhân thôi nữa để vậy tôi nâng cho rong một cái luôn đó bây luôn mong community của tây li rong xia nu nọ tua cả rất tăng bị tổ công cụ thể họ tổ công nữ thế bây họ là một hạt cho measure e cho lũ chân chân cho measure e chỉ bây thứ thả rồi đó thầu tới mũ nên chỉ bây giờ thả cho khó thì bây giờ này cho chỉ có dùng một bom ba cho measure e có dùng một bom ba đầu tư cho ai tư họ giải tàu nên làm bao lại là nên yêu tàu khi lý trả nên thì lý là một số tàu measure e còn đó nên chỉ lý bắt ta nên thả nếu do ý tu họ lựa tàu Pelu University họ lựa chọn government là nên chỉ nếu cô là một hai chiếc tàu ít cho lũ đó rồi bây giờ này cho gì tàu tàu chơi vì hạt tiền nếu họ do ý tu họ lựa chọn là trong đó muốn nên chỉ là cố tu khăn nên chỉ cố tu lúc nào cố chưa tu sửa chế tàu Fresno Center họ Fresno Center chỉ cho tu mất cho tờ có bao nhiêu cố lịch tư但是cố lúc nào cố tu cố sửa chế nên cố tu khăn và giờ ý tu bây giờ nhà trọ lũ dễ lũ rõ giờ ý tu bây giờ bỏ tàu hay để measure e là chân chân bảo lý trả trọ bây lũ community chân chân bảo lý trả trọ bây cho mong cho tu chân xài dùng bao một cỡ đó tí xia chân chân bảo lý trả trọ bây cho tu chân xài cho cần tao tỏ cho high school li Fresno Unified High School làm cho Central Unified, Sanger Unified, Clovis Unified thì cho họ chỉ nhau họ bé lũ lồng tiền nó yếu xaเลยcho tu chân xài tu một cỡ đó về Fresno State có bé bỏ hai tiền họ measure e nó giờ có opportunity cho bé cho ôn nhật ôn gì là cho bé cho ôn tu ôn gì cầu gì xong đó sau là you ya some samika you move vote you will register to vote có you thiệt là một vote tao là một support tao measure e cái cú tua này là sẽ chế là cú tu khăn ya ít tu base mi cả nè cả bé cho nên cho chỉ những ta bắt đầu chế là sao họ tao yếu chế cho cú thiệt nu nói chế cú thiệt là bỏ tao hạt tiền này ya inu chừng chân bé thiệt là tua tao trong mong USA TV của hồ bé cho nên cho chỉ ta bắt đầu chế có một ba bom ba đầu measure e nu bé yếu một vote là hồ tiệt primary election chỉ là March 5th nè March 5th thì nó mua cho precinct bé dân muốn vote tàu tan cho nhau lúc lòng tia muốn vote tàu tay nọ tay chữ tay chạy li measure gì nó thôi đó muốn lỡ này chỉ là nên cho họ tàu này đảm bảo là tàu ba tàu chơi nên họ mua field nên tuần drop off bé mua luôn ballot box tàu này nhau tàu Fresno Center thầu u bây giờ lúc precinct nên tôi muốn vote tàu tại vì nó nên chỉ bây mua luôn box nhau tàu nên fill out nên đảm bảo là ta cho nên cho tôi muốn drop off tàu Fresno Center nên họ muốn luôn nông lý giá nó là nên hồ tôi tàu Fresno Center tàu bây tu sát tàu này chỉ chua chi gì bây chua chi chỉ chua chỉ gì bây chua chi thầu đó mù cú yêu cho đâu sẽ tăng cú họ tham mình chuyện gì thì cái bây mà là một số đầu bắt thành Dr. Saul Sandoval mình chỉ cho measure e nhớ rằng cái trường này chỉ cái tiếng cha cha bây mà thì chùa rong xia này sẽ là công tác cho bé giờ cú mua bỏ ở bên là lũ cháu xia rồi tụi bắt thành béo xài mấy lũ mấy cái đặc cá rồi nó còn rong xia thì béยังmua cho nó cho uổng như là bỏยังbỏ nữa lũ tiền gì President Powell echoed about how embraced you are in the Hmong community. That Powell see you as one of the president at the university that really engaged in the Hmong community in evidence such as Hmong New Year, the 40 project, that in the library, and you are individual that
equal eye, equal shoulder to the community, and you participate all the community event as your time allow. And so, Yeah. Paul really happy with that. So, Paul echo that Thank you. among community. Yeah, I just want to add on. I didn't mean to not speak English. Or No, 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 please. What I was trying to do is I was trying to convey a message to my Hmong community Right. about who you are, your Thank you. character. Thank you. Right. And with so many presidents across the CSU system, especially those here locally at Fresno State, you're the first president at Fresno State that is not a position of leader. Right, You right. don't take your position Yeah. and say, I'm the Thank president you. of Fresno State. Thank you. You're so humble. Thank you. And you have taken up on yourself to come out to our Hmong community events, may Yeah. be small or big, Yeah. you're there. Thank You you. make time to be there, to show your support, but not only that, but to show that you understand Thank you. and you care. Thank you. And that means so much to folks like me Thank you. who are out there serving our community in terms of folks that have mental health, PTSD, from the secret war, Right, our community that right. still has a hard time Right. articulating and navigating Yeah. our system here. Yeah. And for somebody in your position to be so humble. Thank you. And speak to our community, not even to me or B, but to speak to our community members who don't even know how to speak English, to speak to them at a level that they understand. Well, that's, You know, yeah. and that Yeah. means so much Thank to you. our community, and that's what I was trying to convey Thank you. to our community, that when you talk about loyalty, when you talk about trust, having a leader like you Thank who's you. there, your decision-making, your goal, your ambition is all about the students. It is. Yeah, it is. You know, it's so important to us, and I know our Hmong community is like that. Thank you. You know, we're about the outcome. We're about the students, we're about the Right, future. right. Because these students, not only just the Hmong students, but students in general, if we're gonna invest in anything, Right, right, the best investment that we can invest on is our children. right. I agree. You know? I agree. So I just wanted to add that to it. I didn't want to have me translate for me. No, no worries. Yeah. But, you know, I wanted my Hmong community that are listening or watching this Yeah. to also Yeah. to hear me. So, you know, mention that. just really briefly, you know, in response to you, when I look at my Hmong students, I don't look at them as students. I look at them as future leaders Yes. of this region. And when I meet them, I think to myself specifically, which one of you is going to be the president of Fresno State? Our community needs to understand that nothing is beyond the reach of the talent, the intelligence, and the potential that our Hmong community has, specifically our Hmong community, with your strong family values and with your strong work ethic. So when I look at my students, I think to myself, in 10 years, which one of you is going to come up and say, I'm going to be the, and we need to envision that. We need to envision that. We need to think about that, you know, very specifically. Where is the next Hmong president at Fresno State going to come from? It's this region. Yeah. It's this region specifically. And you, on that note, you have, could you share a little bit about two of your Hmong leaders at Fresno State? Sure. Yeah. Yeah. So we have, of course, Dr. Bao Johori. Uh-huh. She's a Hmong leader. She is the Chief Information Officer, the only Chief Information Officer of Hmong descent within California, I have to say, Yeah. right? And I hired her. I chose her. She is in the top of her game, you know, very intelligent, incredible work ethic, giving the best of herself. The other, of course, Hmong leader that I have is Yang, right? It's Pong. And Fong is in charge of Measure E. And Measure E is the birth of both K-12 with Misty Her, who is, you know, his wife, and Fong specifically, right? So Fong and Misty together, what are they doing? Fong, of course, is leading that initiative, which is Bulldog Bound, but it is revolutionary. It is Fong has already been
interviewed by somebody in New York, the New York public system, because it is such a revolutionary a system that we have here, right? And what is it? It's empowering our parents, number one, our students, number two, and our school system to direct our students to Fresno State or to another four-year institution. But it is Fresno State that's going to be, the front and center of all of this. So with Fong and with Dr. Johore, I know the quality, the incredible, and of course, with B as well, I know him quite well, the incredible quality that the Hmong community has, the incredible powerhouse of intelligence that it has to contribute. Yeah, and thank you for that. And I wanted you to address and share that because I think a lot of our Hmong community folks don't know that. They don't know that. And as a president, like Dr. Saul, as a leader, like me and my organization, our strength is some of our folks that work with us that we surround ourselves with. And I just want to kind of echo you about surrounding yourself with those two amazing Hmong leaders at Fresno State, and for our Hmong community, our Hmong students to see them, it motivates them. Right. That to have two historical leaders at Fresno State that's right. has never been heard of. No, and on top of that, last year we hired 3 Hmong professors. 3. Wow. So we have a pretty strong collection, right, of Hmong faculty. Why are Hmong faculty important? Because when our Hmong students go to Fresno State and they see the Hmong faculty like B, they're empowered to reach new heights of excellence. They say, if I have a professor who is a Hmong faculty, I can do it too. Right. Absolutely. And when they look at UB specifically, right, he was able to do it, I will be able to do it as well. Yeah, absolutely. Cho nên chỉ nên bỏ thì tụ cho bị Fresno State Dr. Sandoval ở tụ gọi là ship bảo mình chỉ thật ra thì bỏ qua thì nhớ li bị Fresno State này ta sẽ nhớ li cho mong và tua họ lựa bị cho họ làm một tua cái cho nó cho bị mua lần thứ thêm lần thứ mua thả tiền bị Dr. tụ Fresno bị qua tiền này cũng ba tàu nhớ li bị mua Dr. Bao thêm mua Dr. Bao thêm phong gạo tụ cho nó cho qua xử lý tiền nhớ đầu kế cho nó cho qua họ chỉ cần thấy nó mà nếu muốn đầu giả nó chưa cho khen đạo sứ nhớ lấy cú một đôi bé cho chung là bé bữa cho khen đạo tới khi mà muốn bao thế phong cái giả tu nhớ đầu sáng kế tua là một chữ tê ông gan tê nó chỉ khó có mua tê nó trên cái cú giả tu thì nữ bỏ thì giờ là cho tàu cho mình tự miệng là giả tận tê nếu để lúc chạy thầu cú giấy tu cho lúc chỉ cần được cái xe lời cú muốn giấy từ miệng mong mà cú chỉ bỏ lấy giấy từ tu cần đạo cú bỏ thì tụi nó như vậy tụi cho đợi bé chỉ mong liền đợi bé chỉ năng mấy cả một trò luôn năng giá tận đây mà cú chuột bỏ cho mình nhộn lên đạo sư lần từ chỉ hay năng đã chỉ chuyên mua lớp bằng sư chỉ cho nó vừa cho thấy cho rồi giá bé xua giá tận đây ấy cú sáng cả tận đây nó cho mình mong mà mua mà bí sản lấy trong nó bé quân tía lấy cú quân tía tao bé từ mong cho professor mong làm gì khó quân tía làm gì vì họ cú sáng cả mình mong tôi sẽ bé nếu bỏ mong qua tàu professor thấy từ miệng mong là bỏ từ mong tàu professor bé là còn đạo sư từ miệng mong yuan dây nữa lúc bằng sự mua ở bên phòng gì em nhớ xí cho chắc ăn gì còn đạo giờ lúc rằng mua. Dr. Saul, any last words about Measure E and addressing Hmong community? Yeah, I'm just going to say it in general terms that not specifically to Measure E, but whenever you invest in Fresno State, you do a direct investment in your community as well. I mentioned the teachers come from us, but every facet, every corner of Fresno County is influenced and empowered by the excellence of Fresno State. So if we follow that line, the stronger we become at Fresno State, the stronger our communities will be. Because your sons and daughters are coming to Fresno State. And your sons and daughters are key to the future of this region. They are the future leaders of Fresno County and of California as well. So the more that we become stronger, the better quality of an education we will be able to provide to them. And on another note, I just want to say that
that remember the first time I went through Hmong Story 40. And I was crying at the end of that exhibit. It was very deeply meaningful to me to see the history of this community and the resilience of this community moving forward. I think that moving forward, we need to make that story known more and better so that more people understand the sacrifices that the elders took to get here, the suffering that they had to endure to be here, so that their sons and daughters could have a better life. So it's an incredible story of survival, but of more than survival. It's of resilience and of really flourishing in a new region in Central California, which belongs to you. And I have to say that again, because once people understand that, they're able to understand that it is their responsibility to produce the next leaders that we need in this region. Absolutely, absolutely. Bỏ hai đôi person này thì có bộ mũi là lục cơเลยthì lục sầu tôi biết cái thằng nó nọ tôi person của thằng thì nhớ li tôi chạy cho họ mấy rồi ý sư nhớ mấy rồi ý nhớ họ kịp bao nhiêu ta chỉ xã hay cho lúc Fresno State là tôi biết chuyện mong là một trò chính trạng nọ có biết rồi cú li cú yên bỏ thì biết lúc Fresno State New York sẽ đời lu em nó nọ này tua cho đồ thay chơi nọ ra bên nhau hồ Fresno nó lợi chỉ ở giờ này lu giờ này tu xã là một chỉ có giờ này mưa giả từ giờ tôi ba chuột rồi lúc Fresno State có rong là giờ măng ba chẳng hạn thì Fresno State giờ ít họ chơi này từ mi nhua tiệt tàu thế giờ mùa tới từ cho nó cho ở rong từ giờ tận đây đồng thời là cú tàu lúc chơi mù còn một bỏ này cho mong và thọ này là và họ mong phổ đi để và cho đua thì mong tôi tập lo cho xong ấy cho rồi thì bây giờ sẽ được tôi mới xóa cho thầu cơ của một sách nhận được ta của cụ bóng của mua vì họ một trong lần đầu tụ chỉ tàu bỏ mong cho cái cho nhẹ mong cho cái này cho nhẹ cho chỉ tàu mỗi tròn trà bùa lúc tới chờ tàu ba để cho tới này cho mình nhọ cho tới này hãy nâng tôi cho tôi tha à nó còn đời ấy họ cũng chẳng xa tận đây nó yến thế lúc chú ý là ba cái nâng bao này trong chắc khả năng gì mù ta chỉ nữ nhau đầu cái cần đời ấy họ yến xa tàu lúc con lúc mong là một rồi tận đây có bây chỉ mong nữ thế li bao tin năng để tới thế bao giờ bây chỉ mong tự nhiên gì ấy này chỉ mình tự miệng thế li mong lúc bằng sử dụng một rồi tận đây Yeah, 我就จะตั้งก็เชิญชัยประธานเจ้าหลูเทียเป็นลูกเชื่อจะลองสาวเลยเนาะรงเชื่อในจะวันเนี้ยวันที่วันเกิดตีเนี้ยแต่ว่าตัดเชยเจอตั้งในรู้ใจรู้ยูหลอมลงเราหมู่ใช้จะตั้งกูเทียDr. Sandoval ไป Fresno State เทียเราเลยมาวัดเราเนี่ยจะเทียนจีน่าก็ว่าเอาถูกชื่อต่อมอง USA TV 我就冇路是和出生到被那么他做 measure 一天，杨中你就在到你来 ballot 了，你抽 measure 一呢，就佢就到在用把 move out 到 March 5th 呢，楊中你冇抽 measure 一，抽 measure 一就要抽比較多，就幾唔到一個多唔到跟住啲些，古用些啲用把些到係啲 measure 一你要 pass 到 March 5th。那家我呢，我是做他程度也少奉公奉蒙的那做人做多个准备这个，那个人容事，我就这等搞不么。cũng chỉ ở bên lò li nào nhớ li mấy rồi y theo bên lúc chỉ cần đợi vậy họ chú sang cú xã cả bên nàyจะchỉ là chia sẻ cho whole Fresno State cú bỏ thì giờ bên ship bám bèo lúc Fresno State cả muốn đau giả nhớ cho họ bên chỉ mình yêu chỉ tao một cần đợi cái đấy yên rồi này theo bên nhau vào chơi họ nói vậy họ chú sang hành nó là cú cho bỏ thì cho tụ thay cho president nhất là Fresno Stateตัวมกเขาหน้าถาเขาเนี่ยเขาชื่อซังเนี่ยตอนเทียนนี่จะมีตัวมีหน่วยจอเนี่ยหมู่ตัวต่อ Fresno Center ก่อนแล้วหมู่ป้าเนี่ยก็เขาถือจีต่อเต้าหลักเฉลี่ยชิป้านู่นนอพอตาปอตัวหายเลยเป็นมงมัวฝังจั่วลันดาเฉลี่ยสี่คอรู้จักกันตั้งแต่เป็นรู้สุ่มเดียนี่ยังอีกคอนเนี่ยที่กูยกปอแต่ก็ใส่เตะตัวหมู่ป้าเนี่ยจะเนี่ยจะจีป้ามีการเนี่ยตัวเตะเฉยนู่นนอนี่ตัวป้าเนี่ยจะมีตัวมีหน่วยตัวรู้หลงเตี้ยของ Fresno นะ
còn nên lúc Fresno nó nữ dân trò dân mi nhụa cho kia chân nhẹ một tuổi nhà tận thếเขาnói giờ họ chút sángตัวไปเชื่อกูว่าโจทำได้เลยวันนี้ป่าให้ว่าโจตอนจีน่าที่nhân dân cái mong giờ sẽ TV ว่าโจตัว President ตัว Fresno ใส่ตัวว่าโจนี่จะนี่จะติดเชื้อหลอกของเราเป็นหุ่นนะว่าชนทับ Thank you.